Motagetso dumela. Harasmail Khanse lekgotla la National Arts Council le boemedi jwa lehatshe la fora mono Botswana ba kopanele ba Alliance Française ba beile monwana tumalano e itebagantseng le go tlhabolla bodiragatsi mono Botswana. Mokamedi mogolo wa lephata la thuto le tlhabollo dikitso mme Miriam Maroba a re puo ya sefora e ka thusa Batswana go bona ditshono tsa kwa mahatsheng a sele se se buile kwa puisanong le babegadikgang maabane. Go rata Maranyane le Samantha Gabaemi ba go tshwaretse pego. E ne a re ka ngwaga wa 2008 lephata la thuto le tlhabollo dikitso le ofisi ya boemedi jwa lefatshe la fora mono ba baya monwana tumalano ya go godisa puo ya sefora le ngwao go tiisa kutlwano gareng ga mafatshe o mabedi e le tsela ya go tsweledisa tumalano eo lekgotla la National Arts Council ba kopane le baemedi ba lefatshe la France le ba Alliance Française ba beile monwana tumalano go tlhabolla bodiragatsi ba monogae. We really value this partnership. Through it, we have been able to capacitate our teachers and not only capacitate them in terms of the training, but also all other support programs, including the arts programs that are going on here. They get immersed into not just the teaching, but also the culture, which enhances, obviously, their teaching ability. The French agreement we are going to sign today, we want to undertake a study where we want to understand fully the market and the creative industry throughout the country. This study will assist us, come up with data for policy making as well as for proper assistance when we actually know the spread and the diverse of the industry in Botswana. Lephata la mafatshe a sele kwa France le tla thusa go duelelela dipatlisiso tse di tla thusang go bona gore ke dife dikarolo tsa ngwao tse di nwegang morogo go godisa itsholelo. Recently, there's also a new capacity that has been proposed to National Arts Council in order to map the cultural and creative industries in Botswana, to have this mapping. And I think it will also, after this mapping is done, it will allow to identify even better what are the cultural and creative industries the international community can partner with in Botswana. And as France, through the Alliance Française, would be happy through this mapping to identify and support Botswana's most thriving cultural and creative industries through artist residence programs, for instance. Tirisano mmogo ya mohuta o e botlhokwa ka jaana e tla thusa go tlisa ditlamelo boitseanape jwa go lwantsha dikgwetlho tse di farologaneng ga mmogo le go tswa ka ditsela tsa go dira dilo sešwa dingwe tsene di ka pala fa matlhakore otlhe a ikemetse ka nosi. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Kwa Afrika Borwa kwa putegong ya mining indaba e walang gompieno kwa Cape Town tona wa ditsamong le kgotetso re le fokomoagi o ka ile fa tomagano le kompone ya DBS e tiisa maitama a puso ya lehatshe leno go oketsa tiriso ya meamuso ya lehatshe leno go godisa ditlhabollo. Tona moagi o tlhalositse se mo puisanong e a neng a tshwaraganetse le mokamedi wa DBS Group re Al Cook go tlhalosa ka motlalo tumalano e shahanitsweng gareng ga lehatshe la Botswana le kompone ya DBS. O tsedile on kabetse ka pego. Dingwaga tse di lesome tse di tanki tse di kgolo mo mosepeleng wa tswelelopele ya lehatshe leno ka leeletsa go thabologa go nna le tsholelo e go godimo. Sister Jana le sena go nna le tumalano e ntšha le DBS ya thekiso ya ditemane ngogola bobedi jo bo dumela ha se e le kgatelopele e kgolo. The diamonds that we're mining are finite, and therefore when they are finite, it means that we need to diversify our economy beyond these diamonds of today. Therefore, we needed a very transformational deal that will ensure that there's sustenance, the sustainability for generations to come. Firstly, it's a real desire for a strong win-win partnership. Second, it's the stability and the rule of law that Botswana has been famous for over half a century. But thirdly, and really importantly, it's the sense of vision that goes back to the 1960s, but also when I
met first with Minister Moahi and His Excellency President Masisi, they were absolutely clear that they wanted a deal that stood the test of time. Botswana le di-bears di mogopolo wa gore tshwetso ya mahatsi a G7 ya gore ditemane tsa mahatsi di thomamiswe kwa Belgium e ka sekwasekwa botoka ka ebile mahatsi a tshwanela Botswana a nela mothala o thomameng wa kepo ya ditemane mo go ka lereng tshepo ya ditsamaiso tse di thomameng. Botswana stands a good example because we've been doing that for over 50 years. Therefore, I believe that it is a call to us. Rather than being something that should worry us, it is a call to us to ascertain that our diamond mining or any other mining has been responsible mining, and we will continue to do that for the benefit and betterment of mankind. If you buy a diamond from Botswana today, whether you're in America, the United Kingdom, France or Belgium, you know exactly where it's from. If you buy a diamond from De Beers, you know exactly where it's from. Let's build on that sense of certainty, let's build on those systems, and let's build on the confident track record that Botswana's built up. Lehatshe la Botswana le itshulele ya lone e ikaegileng segolobogolo ka kepo ya teamane le mo maemong a kwa godimo a mahatshe a ntshang boleng jwa ditemane tsa tlhwatlhwa le maemo a bobedi a mahatshe a ntshang ditemane ka bokete le tsweletse ka go kabakanya itshulelo ya lone ga mmogo le mohama wa moepo go gogela kwa dithabologong tsa sennela ruri. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Cape Town, South Africa. Molemi wa ditapole yo tumileng thata mo kgaolong ya gantsi Dikgang Rothmana a re tshwetso ya puso ya go emisa theko ya merogo go tsweng kwa ntle ga lehatshe leno e ke nngwe ya dikgato tse ba di opelang diatla e le balemi. A re se ba letla gore ba ka lekeletsa go lema ngwaga otlhe go na le ka dipaka dingwe hela. Re Rothmana yo saleng a simolola go lema ka dingwaga tsa bo 1974 a re batho ba tshwanetse ba inakanya le temo ka na le ditshono tse di mmalwa. Mo nakong eno tshimo ya gagwe ya gantsi Quali Grow e leme ditapole tsa 40 hectares, dikwi tsa 55 hectares gareng ga merogo e mengwe. Angela eno sa ka dintlha. Ditapole tse di lemiwang mo kgaolong ya gantsi di phadisana le tsa maemo a ntlha tse di tswa mo mebung e mengwe e le mo lehatsheng leno jaaka ditshimo tsa Kopanda Matenga. Nngwe ditapole tseo ke tse di lengwang ke ba gantsi Quali Grow, tshimo e simolotsweng ke Redux Rothman ka 2017. O itshetletse mo temong ya merogo segolo jang tapole a gatelela ha temo le ha ile mmereko e bile tlhoka madi a mantsi e le dipoelo dintsi. There's no manual for hunting. We are writing a manual now. We are ga go a tshwanela gore go na le bukana e re bolelelang gore mo kgaolong ya gantsi re ka lema eng re ka se leme eng ke go nantse re le ka hela mme se re manantse re berekela re gagamatse re se dire. Dikgwetlho ke lone letsatsi le lentsi le le bakang gore go lehatshe le nne le komelelo ka bonako mme re tshwanetse ra bona gore kgwetlho eo re e henya jang. Re ka nantse re le ka go lema se re bonang gore a mme se tla tshwara mme re ha sa atlega a bo re le ka sejalo se sengwe gape jalo ke gone re tla bonang gore mmu wa mono o siametse go ka lema eng. Se sengwe ke gone gore motho o tshwanetse a nna a tlhokometse tshimo ke sengwe se e leng konokono. You must be every day in the market. Puso e ne a tsaya tshwetso ya go tswara melelwane gore go se nne le merogo epe e tswang ko ntle ga lehatshe leno e tsenang mono se gotlhe e le go rotloetsa balemi ba mono gae. Only thing what can make sengwe sa botlhokwa se re ka se dirang gore tshimo e ne le dipoelo ke gore molemi ene ka boene a dire dilo sentle mo gongwe mo gontsi mo ga go mo taolong ya rona. The rest is out of our hands. Mehela go na le tse di tshwanetseng tsa le jaaka leitlho le le tseneletseng. It's 3 years now, it's the third year of the ban. And the go setse go na le dingwaga tse tharo ka emiso e simolodisitswe mme go santse go na le merogo e tsena mo lehatsheng leno ka bokukuntshwane. Diteraka di heta ka mekwakwa ya merogo ka bokukuntshwane ko melelwaneng sengwe se tshwanetseng sa ema. Naka re go dirisiwe maranyane a tseneletseng a tlhabologileng go tlhodumela diteraka nngwe le nngwe e hetang ka molelwane ke dumela go ka thusa thata go laola seemo se. It will go much better. Go ya ka Re Rothman ba ba nang le kgatlhego ya go dira temokgwebo ba tshwanetse ba ikamanya ba setseng ba itshetletse jaaka ene mme ba kwata bolle mo go bone dikgwedi go ithuta gore go bereka eng. Seo ke jaaka ba ka kgona go hitlhelela maitlamo a puso a go kgona go jesa setšhaba. Angela Nosa, Botswana Television, gantsi.
Moatlhodi mogolo re Terence Ranoane a re ba tlhomile komiti e tla thusang go tla ka maano a go hedisa seemo sa tiego ya ditsheko. O supile fa makgotla a ditsheko a lebanwe ke mekoa ya melala ya ditsheko tse di saletseng kwa morago. Seleso a reng se felela se bao ba itshekang ka ga mosing. Moatlhodi mogolo a re bolwetse jwa COVID-19 le go emisiwa ga metsamao ya batho di nnile le seabe se se tona mo palong eo e kwa godimo ya ditsheko tse di saletseng kwa morago. Wa betso Mpule ka dintlha. Go ya ka moatlhodi mogolo re Terence Ranoane segatša sa COVID-19 se nnile le seabe se se tona mo go direng gore ditsheko ka bontsi di bo di saletse kwa morago. Le fa go ntse jalo go supagetse fa go na le dikgwetlho dingwe tse le tsone di nnile le seabe. Dikgwetlho tseo di akaretsa go tlhaela ga bodiredi le letlhoko la bonno jwa boatlhodi. Ranoane o supile fa tsotlhe di tla apara tshiamo mo nakong e sa fediseng pelo ka lekgotla la ditsheko le dule ka lenaneo le tla itabaganyang le dikgang tseo. A multi-departmental committee comprising of the Administration of Justice, the DPP, Botswana Police, Attorney General, has been set up, chaired by the Permanent Secretary in the Ministry of Justice, to find lasting solutions to the existing issue of backlog of cases. The exercise encourages the identification of all criminal cases that are considered as a backlog and development of a strategy to unlock bottlenecks from the commencement of investigation of this case all the way to adjudication. The exercise has just commenced and relevant stakeholders within the justice sector are involved in the data collection. Moatlhodi mogolo a re go okeditswe palo ya bomakastrata mme ebile ba le mo lebelong la go tokafatsa maranyane mo dikgotleng tsotlhe tsa ditsheko ka maikaelelo a go thusa go fokotsa ditsheko tse di saletseng kwa morago. Court records management system and judicial case management remain part of the basic tools on which the digitization of judiciary lies. The development of e-filing and accessing of information at the click of a button is closely tied to a functioning CRMS and JCM, which are themselves meant to increase productivity. Moatlhodi mogolo o kgadile mokgwa o ka one bangwe ba dirisa ditsompelo go pega ditsheko tsa bone kwa ba sa nneng teng mme ba akanya fa ba ka fenya tsheko kwa makgotleng ao a re seo se kgotlhela boleng jwa makgotla a ditsheko. Just as the Honorable Chief Justice has stated in his address, we have also observed the trend that some attorneys who litigate, especially against the government, would leave courts within their locality to file court process in faraway places. This defeats the objective of controlling litigation costs in dispensing justice. I therefore, my Lord, advocate for a civil justice system that is user-friendly rather than one that is plagued by high costs and accessibility issues. Mamelao mogolo le moatlhodi mogolo ba supile fa mokgwa o wa go isa ditsheko kwa mafelong a kgakala ke bangwe ba na le tumelo ya gore ba tla fenya ditsheko o tshwanetse wa tsebogelwa ka pela pele seemo se ya masweng. Wa Betswe Mpolobusi, BTV News, Gaborone. Tatona Dr. Mokgweetsi Masisi o phaketsa amogetse mo mekwalo ya itshupo go tswa kwa baemeding ba mahatshe a Spain, Uganda, Canada le Kenya. Mahatshe ao ka bone a ntseng a dirisana le lehatshe la Botswana a solofeditse go tiisa botsalano jwa one le la Botswana ka ditirisano mo mehameng e harologaneng ya akaretsa kgwebisano. Ke ikantse khumano ka dintlha. Mafatshe a Botswana le Spain a na le dingwaga di feta 40 a ntse a kwala tirisano mmogo mo mehameng e farologaneng e akaretsang puso ya batho ka batho le tsa kgwebo. Tautona Masisi o rotloeditse moemedi wa lefatshe la Spain Re Alberto de la Cal Garcia yo tla bonga dira thomo ya gagwe le kwa lefatshe la Namibia go ngokela lefatshe la Botswana babeeletsi mo mehameng e tshwana le ya meepo le metsi. We have interacted with a number of corporations in Spain. We've tried to interest them to invest here as they respond to our tenders. And we do not tender through the political leadership at all. So it's all transparent and above board. And so we look to you, Honourable Consul, particularly to facilitate the embassy in Windhoek to encourage investment of such technically competent business persons in the water sector particularly and mining. We praise, recognize and admire
share the pride of Botswana's good work, magnificent, exemplary work in advancing socio-economic development and in moving forward the advancement of its population. And this is something which is always in our mind when we think of Botswana, be it in the field of minery, tourism, so many other economic activities that have resulted in the well-being of your population. Moemedi wa lefatshe la Uganda re Amore Paul a re lefatshe la gagabo le tla itletsa la Botswana mo go tsa kgwebo ka go reka melemo ya bolwetse jwa tlhako le molomo monogae jwa boleletseng Tautona Masisi gore bo sa tswa go tlhagoga kwa lefatsheng la gagabo. Uganda, for lack of a better expression, has been a pillar of strength and support for Botswana's development, and you can never forget that. And many of our technocrats in very highly specialized fields, education, in the health sector, legal sector, were trained in Uganda or were Ugandans who came and served here. So after you left Kampala, we actually had a major outbreak now of foot and mouth disease, and the cabinet this Monday sat and came up with key resolutions. One of it is to source urgently about 10 million doses of vaccines. And this morning I was in touch with my Minister for Agriculture, and they're very keen, on top of the team of technical people who will be going to identify samples, collect samples, so that they can do investigations on the different strains of viruses that we may have. Tautona Masisi o rotloeditse baemedi ba go itshwaraganya le setšhaba mekgatlho le makalana a farologaneng mo Botswana go tiisa botsalano le go sekaseka megama e mengwe go godisa ditirisano. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Ke kantse le tswela wetso ame ha di tswela banana ba rotloeditswe go inakanya le maneno a puso a leng teng go iketsa mo lehumeng ha bua kwa puisanong e neng e rulaganyeditswe banana maabane go ba ha sebaka sa go ntsha maikutlo a bone ka pego ya kabo a madi a setšhaba. Tona lephata la madi Mmepegi Serame o buile a re mananeo a mašwa a tšhema le IP Motshelo scheme a tla thusa thata ba ba nang le keletso ya go tsena mo dikgwebong. Theri Makgweng le Tumisang ka dintlha. E re ka lethoko la ditiro le tsweletse ka go godela pele bogolo jang mo bananeng, puso e dira gothe mo e ka go kgonang go ntsha banana mo lehumeng ka tshimolodiso ya mananeo a farologanyeng. Lenaneo la tšhema ke lengwe le banana ba ka inakanyang le lone go tokafatsa matshelo a bone. O ka tšhema le wena o ka itirela tiro ba e direla le ba bang. Mongwe a tla re eo ke tsa bosemama. I hope jaaka re bua ka mindset gore re sa go bona dilo dingwe di sa re tshwanela di tshwanela batho ba. That has to change. Banana ba ne ba nna le sebaka sa go ntsha dikagelo ka pego ya kabo ya madi le go ntsha megopolo ka gore go ka tokafadiwa mo dintheng dife. In simple terms, what did I like about the budget speech? One thing I appreciate and love about the budget speech is that the most people who are going to benefit from this are young people. It's centered with the youth. I look at the sports development fund, I look at the arts and creative arts, so as infrastructure development, this digital transformation budget. All these things are relating to us, the young people. We are the ones who are most likely to benefit from this initiative. I'm quite happy with the budget speech, apart from the Ministry of Education. I feel like there should be an audit as to how money is spent at the Ministry of Education, because I think previously on Monday, we had the release of the JCE results. We had about 6,000 youths within the JCE results. I don't know, that's a very, very area of concern, because there are billions of dollars pumped into the Ministry of Education year by year, yet the results always come back upon it. So mongwe wa badiragatsi ba tsa metae o ne a supa fa madi a ka dirwa ka ditsela tse di sa tlwaelesegang ka tiriso ya maranyane. So I've been doing the Facebook thing since 2017, and till to this day, I am able to pay my bills, take care of my kids, take care of my family,
you know, to spoil myself also. So what I'm really trying to say is, sometimes we take rating stress if you didn't do well go school sometimes most times we can make a living with our talents. Lephata la madi le tla tshwara diphuthego mo dikgaolong ka go farologana go rola ditsotana le melawana ya mananeo a mašwa a tšhema le motshelo scheme maikaelelo e le go fa batho thuto e etetseng ka mananeo a. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Mogolwane wa Orange Botswana Mmele Pata Mafanthomola a re ba simolla letlole la Orange Money ba tshwaragane le Botswana Gender Based Violence Prevention and Support Center go thusa ba ba amilweng ke kgokgontsho ya bong mo malapeng. O tlhalositse fa letlole leo le tla letlelela setšhaba le dikgwebo le go le abela madi a tla dirisiwang go thusa ba ba amilweng ke dikgang tsa kgokgontsho ya mo malapeng. Mme Mafanthomola o buile se ko bokopanong jwa begadikgang mo Gaborone ka la boraro. Orange Botswana e tsweletse ya tlhalosa gore e rile e lemoga manokonoko a kgokgontsho ya bong mo setšhabeng ya simolla tirisano mmogo e karetsang go abela malapa a amilweng a megileng diaparo le dikobo ga mmogo le go thusa ka madi go thusa go bua le go ruta setšhaba ka dikgang tsa kgokgontsho mo metsweding ya dikgang. We want to partner with the media, obviously, to raise awareness of this initiative. We want to partner with the public in terms of donating to the account. We want to partner with corporates so that they can donate to the account. We've done a similar exercise during COVID where we had an account and we were collecting donations for COVID. And we felt that GBV right now is a major topic. Almost every day there is a report of an incident involving women, children, men. But the question is, what can we do to help? And as Orange Botswana, we believe that setting up an account to support victims of GBV is something that can help in terms of getting the victims of GBV the help they need. Is it to resettle? Is it to reskill themselves? Is it really to look after children during the transition period where they now have, maybe they have to look for a new job, where they now have to change location? Karolo wetso ke tletsene ke go di tshwaretse Edwin Mashakgomo go tlela ka tsa metshameko. Tla ke leboge one motho madume dumela je tla phutholotse diphukaletse je phailela madume go lona ka lerato ke re a di dilome serota ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsone tsare ditlhopha tsa Joneng Galaxy le Gaborone United di letse di tshamekile maleka a lefela setlhopha mo motshamekong wa Botswana Premier League yone o tshamekelwa kwa lebaleng la Galaxy kwa Joneng. Maduo ao a raya gore le sagaripa la dinaledi e tswelela e le mo maemong a bobedi ka dintlha di le 20 le bofera bongwe fa morago ga baeteledipele ba Logo Township Rollers ba bone ba na le dintlha di le 31 moyagole le bone ba mo maemong a boraro ka dintlha di le 22 go fitlha mo nakong eno Joneng Galaxy ba santse ba saletse go morago ka metshameko e le mebedi. Metshameko ya ligi ya tswelela mafelong ano a beke. Fa re gatela pele batabogi ba mono ba simolotse go itlhokoletsa kgaisano ya Botswana Golden Grand Prix e tla tshwarang mo kgweding ya Moranang. Mokamedi wa kgaisano eo Tlodi Dube a re mo nakong eno dipaakanyo di tsamaya sentle jaaka mo biking eno ba ne ba eteletswe pele ke moitseanape Piet Dejaga go tswa ko lekgotleng la World Athletics yo neng a tsile go kanoka ditlamelo tse di tla bong di dirisiwa go tshegetsa kgaisano. Mabelo a tura ka bone hela a tura, and last year I think we used
above 7 million. Probably it wasn't enough. How can liba sinte batabu ba na le bon? Of course, in the top athletes, but Ghana Gold, you are saying indeed I will bring the best. It's a show. It's no longer a competition. Yeah, no. I think the budget that we are having for this year is plus or minus 15 million. Or yeah, somewhere there. But surely we haven't closed most of the things. We are behind the schedule, and we are trying to push with our stakeholders to make sure that by next week or during our press conference, we can give them a full report, because it's not that we have been not working. Honestly, most of the things are done behind the scene. That's why we have done a lot, and we are just one of the good things maybe confirm even our first athletes. I think the experience that I got from technical officials from Botswana, I worked with them in several competitions through Africa. They are quite knowledgeable and experienced, and I think there's no problem regarding that. They can work in any World Athletics competition that is there. It will be a qualifying event, and from our side, technical-wise, we will give all the support to the athletes. What the weather concerns and other external factors we can't predict, but we will work on it, and we will make sure that we give the best opportunity to the athletes to get their best and to qualify for Olympic Games this year. Mafatshe a Nigeria le Ivory Coast a tla kopana ko makgaolakgang a kgaisano ya Africa Cup of Nations morago ga go fenya metshameko ya bone ya se ka makgaolakgang maabane. Nigeria e fentse baagisanye Africa Borwa ka palo gotlhe ya dino tsene go tse pedi tsa thago ya di-penalty morago ga go fetsa motshameko ka maleka a no setlhopha mo motshamekong wa bobedi wa maabane. Ivory Coast e notile DR Congo ka no e lengwe go lefela go iponela phatla kwa makgaolakganyeng a kgaisano e. Africa Borwa e tla thulana le DR Congo ka matlhatso go ipatla maemo a boraro fa makgaolakgang a kgaisano magareng ga Nigeria le Ivory Coast a rulaganyetswe go tshamekiwa ka tshipi ka nako ya 10 bosigo. Bosetso ka go rialo tsa nako ya bongwe di ba khutlo go nefa tla ke leboge jalo morwarre Tshepiso Sekolo o neng a rola jalo ka puo ya diatla tse mashakgomo tse tswa thobeng tse le phepa one rabanteng ka la katšhane tla ba bua go tla jalo thulaganyo ya Botswana Connect ga kologelwa mookodi wa pula o beelediwa ntlheng tsotlhe tlholantso o bereka ka bonatla bonokopila le botswerere modimotšo. Energy in Botswana is a growing industry with tremendous potential.